bem-vindos a mais um Marketing Digest, o vosso magazine semanal com as novidades e os temas mais relevantes do mundo do marketing. O meu nome é Ricardo. O meu nome é Diogo e sejam bem-vindos então. Estamos aqui na Happy Brands, é verdade, a nossa casa emprestada. E sim, a ver se eles nos deixam voltar aqui mais vezes. Acho que sim, pagamos bem. Pagamos bem, pagamos em moedas de ouro. Boa. E em bitcoins. Acho que aqui o Bitcoin está muito alto. É isso. E antes de passarmos à entrevista, temos aqui que referir várias coisas, não é, Ricardo? É verdade, já sabem, a nova plataforma da APPM, podem ver em appm.pt/tv, um novo canal com conteúdos temáticos sobre marketing, campanhas, insights, case studies, tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar sobre marketing. Pornografia? Não. Têm também a oportunidade de subscrever o nosso programa aqui mesmo no YouTube, através do botão aqui em baixo de subscrição, ou então aqui em cima no ícone que vos aparecer. Deixem também os vossos comentários aqui no YouTube, estejam à vontade, por enquanto ainda estão disponíveis para vocês o fazerem. Aproveitem enquanto está a acontecer. Façam like também na página do Facebook da APPM, receberão lá também todos os conteúdos. Sigam-nos no Twitter, em MKT Digest. E por último, não menos importante, o nosso podcast áudio, que podem subscrever através do iTunes ou qualquer outra aplicação ou plataforma de subscrição de podcast do vosso agrado. Todas estas informações em appm.pt/tv. Podem lá ir e tem muito mais do que os nossos vídeos. Tem vídeos, todas as campanhas fenomenais, aquilo está lá tudo. É gratuito. É gratuito. Eu acho que esse é o plus. É aquele... isto tudo, mas é gratuito. E para quem nos segue pela primeira vez, não é? Portanto, pensa que isto é só entrevistas, sei lá, larachas. Não. Nós também fazemos um resumo de notícias. É verdade, para vocês têm do modo que vocês quiserem, se é no Twitter, se é no Facebook, se é no YouTube, tem lá tudo resumido, as notícias da semana, é verdade, nós fazemos as notícias da semana sobre tudo o que há a saber no mundo do marketing. Perfeito. É verdade. Não menos importante de relembrar, vem aí a Semana Nacional do Marketing, promovida obviamente pela APPM, vai decorrer dos dias 7 a 11 de Abril e com especial incidência no Congresso Nacional de Marketing, que decorre no dia 9 de Abril no Museu da Eletricidade em Lisboa e que vai ter, entre outros convidados, Manuel Frujás, e as inscrições já estão abertas. E para quem é associado da APPM, já sabem, é só fazer inscrição, é gratuita a entrada para quem é associado à APPM. Perfeito. Para quem não é, se calhar está na altura de se fazer para ter acesso a este grande evento que acontece todos os anos em Lisboa, mas não só. Desta vez nós vamos lá estar. Portanto, o nível vai. Não sabemos ainda. Tem também a Leaders Night Out, a decorrer no Porto no dia 10 e mais informações já sabem em appm.pt, tem lá todos os links e as informações para fazer inscrição e saberem mais quem é que vai estar presente nesses eventos. Muito bem? Por nós é tudo, então vamos à entrevista, não é? Vamos à entrevista. Flash interview com Sarah Harmon. Para muitos de vocês que estão-se a questionar quem é a Sarah. Quem é a Sarah? Não sei, não era a responsável do LinkedIn. Pois é, mas estavam-se a questionar desde o princípio, não sabiam quem era. Dizem, mas isso assim é muito vago. É muito vago. Então diz lá. Sarah Harmon é neste momento a Head of Sales. É um nome pompante para dizer chefe Head of Sales do LinkedIn Ibéria. A Sarah tem experiência em multinacionais, esteve anteriormente na Microsoft e teve a oportunidade de acompanhar o lançamento, por exemplo, do Office 365, não é? O novo produto do Office muito bom da Microsoft. Ela tem com certeza mais outras experiências que não e deve ter licenças para o Office aí para esbanjar. Não nos deu nenhuma. Não deu. Também não nos deu nenhuma oportunidade de emprego, mas deu-nos sim insights sobre como é que se pode aproveitar melhor o LinkedIn para estabelecer conexões comerciais ou pessoais com as empresas. E vejam como há uma particularidade do povo português, atenção, no LinkedIn, pelo que ela nos diz. Mas fiquem por aí e vejam a entrevista. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing Digest, agora aqui no QSP Summit 2014 com a Sarah Harmon, que é a responsável do LinkedIn na Península Ibérica. Vamos passar agora para inglês, não é, Ricardo? Now going to English, switching to English. Sarah, thank you for a great presentation, by the way. It was really lovely to hear you. It was fun. Yeah, a lot of fun. So LinkedIn, Portugal, we have a lot of interaction with LinkedIn, you said. Absolutely do. You actually are above the median when we look at terms of use and our penetration into the market. So if you look at Portugal and the number of professionals you have, there's 1.7 million
Portuguese professionals on LinkedIn right now, and almost 15,000 companies, which is really fabulous when you consider, where Portugal is in the world and is in the global economy. But what is more what is special about Portugal is that the actual use, and I think we were looking at that at the audience today. Even I was surprised, even just in a small cohort, when we're looking at usage and people who actually interact with the platform, that you guys are actually above the median in terms of usage of the tool. Good. We had a question. Where are the missing opportunities in LinkedIn when it regards to Portugal and other countries? I think there's a lot of missing opportunities, and I think that what people are missing is actually knowing what LinkedIn has to offer in terms of B2B. So when people look at LinkedIn, they think more on a personal level and more of it as a social network, when it really is a professional network. And the things that we offer, connections with almost 300 million professionals throughout the world in 200 countries in 20 languages, and 3.5 million companies. There's a lot of opportunity to do business outside the borders of Portugal. In other words, to extend, think about the possibilities for a small or medium business in Portugal that doesn't have a budget to find a partnership or wants to expand beyond Portugal but doesn't have an idea of where they want to go and who they want to talk to. They just know I have a great product and I need to sell this product to someone outside of Portugal. I've reached my market limit here. Through LinkedIn and through those connections on LinkedIn, you can look at geographically where you want to go, what skills you're looking for, what kind of partners and what kind of companies you're looking for at the click of a button. And that kind of power is something that, and putting that into the hands of a small and medium businesses, puts them on a level of companies much bigger. Do you have any strategies then to reach those small businesses right now and to get them to use LinkedIn how it's supposed to? Well, and I'm going to be honest here, reaching a small and business community with a very disruptive technology is a difficult task, even as a marketer and someone who's in business development. One, because there's some reticence in the market about people are going to steal my contacts. My social network is actually very precious to me. I don't want people poaching, taking my employees. So getting past that first level of distrust with our platform, I think is actually one of our biggest hurdles. I think that people actually see the potential because it really is a natural extension of the way people do business now. I mean, how do you find people to sell to? How do you find employees? Word of mouth. How do you best sell? Word of mouth. How do you find business partners and business associates? You ask around and word of mouth. This is a digital way of doing that. So, first, I think the first hurdle is actually getting people past the idea that they can actually have control over that data, that LinkedIn isn't taking advantage of that our members are actually very, very precious to us. And our first objective is making sure that those members are protected as much as possible. And that's why we even limit our own marketing opportunities so that they are protected. Good. And how would you advise then for everyone who's watching us at home or at home or anywhere else nowadays, right? To get the best out of LinkedIn? I would say be yourself. I would say that think about who you are as a person, what your personal brand is, what your career path is, who do you admire, which influencers do you want to follow, which companies do you want to follow. Who are you now and who do you want to be? And make sure that your profile recognizes that it's a true representation of who you are. Mm-hmm. If you do that, it's like kind of an if you build it, they will come. If you build it, you will find opportunities on the platform. And as a company? And as a company, the same thing. The same thing. What is your strategic plan? Where do you want to be in 3 to 5 years' time? Who are you? What is the image you want to project into the business world? What kind of employees do you want to attract? What kind of talent do you need in order to succeed? Those things should be clearly represented in your company page on LinkedIn. And you should clearly be going after, as a marketer, you should clearly be going after those targeted audiences. And I think LinkedIn actually is a very natural way to do that. Good. Anything else that you want to add? Presentation again, check out more on Sarah on her LinkedIn. Yes, on my profile. You can check more about Sarah, and that's it. Thank you. Well, Sarah, thank you so much. Thank you very much.